Assalamu alaikum guys, so today's we're in the city of Bukhara and we're going on a bit of a walking tour. So yesterday was a bit easier on the coach, dropped off, in we go, back on the coach, next stop. Today we're wandering around, it's nice weather, it's about 30 degrees, 9:30 in the morning. Come to you, chalo, I'll get to now, keep this now inshallah. दो तरह के लोग थे, एक तो वो कि जिन्होंने रहबानियत, आपको पता है हमारा दीन कबूल नहीं करता, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ, हमारा दीन कबूल नहीं करता। सूफिया थे जो रोल मॉडल थे कि जिनके एक हाथ में दुनिया और एक हाथ में दीन, वो सूफिया थे। अल्लाह के साथ भी उनका ताल्लुक और बीवी बच्चे तिजारत बिजनेस सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह उनके लिए खानका थी। खानका वो एक पूरा तदरीसी निज़ाम है। तो ये नादर बेग खानका, नादर दीवान बेगी खानका, जहाँ पर अब इब्तदाई सबक है। अब तो जिसको 2-4-6 महीने नाई ना मिले तो दाढ़ी बड़ी हो जाए तो लोग उसे पीर मौलवी बुजुर्ग शेख सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ये एक पूरी प्रोसेस है, जिसको जैसे बताया कि वो आपने जाना है 40 दिन रहना है, उस्ताद से सबक लेना है, यहाँ से शुरू करना है, 24 साल के बाद जाके आपने डिग्री लेनी है, फिर जाके आपने लोगों को बताना है कि इस रास्ते पे चलो। तो ये एक उसकी जो है ना नादर बेग खानका। So what you guys can see here in front of us is a masjid called Magogi Attari. This masjid itself is takriban 1,000 years old. That's what is mentioned. It was built late 9th century and it's part of the Bukhara square that you can see here. It's very old, very खूबसूरत जगह है। Some भी इंशाल्लाह अच्छे हैं, some तक है। I recommend. Do you know what? It so reminds you of like old school Pakistan like stuff that you see here, but alhamdulillah everything's very well preserved around here as well. Brothers and sisters, we came to another talk which is called Toki Telfak Furoshon. Telfak Furoshon means the place where they produce the national hats and sell them. But here are now some shops which are selling the goods where you can buy them. Just from here, 10 to 15 minutes for shopping, okay? Let's go. الشجر نتق الحجر شق القمر بعشاغته انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ جبريل عتى ليلة أسرى والرب دعا
पे बुलवाया, गुर्बत का शरफ उनको मदरसा बना है। One of the first madrasas. तकरीबन 1000 साल हो गए, 1000 साल पुराना मदरसा है। And this madrasa was the only madrasa where women were able to study. ये women यूनिवर्सिटी है जी। He is the Khan of Bukhara. The madrasa was built in the 17th century. ये जो है उलुग बेग मदरसा है और ये अब्दुल अजीज खान यूनिवर्सिटी एक दूसरे को मिरर करते हैं और ये 17th सेंचुरी का, अभी हम 24th सेंचुरी पे जा रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 1000 साल पुराना ये भी मदरसा है। तै जी बड़ा खूबसूरत गुंबद हुई इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना होना है बगदाद शरीफ विच। सुभान अल्लाह। To be fair though, I think the gumbads have been made around the same kind of time period. That's probably why they have a very similar design. So details are going on. Beautiful. Imagine that somebody's made all that by hand. Wow. So we've got this beautiful minaret and another madrasa by the looks of it in front of us. We'll ask the tour guide in a minute obviously what this area is going to be, what it was used for, who built it. They'll tell us that kind of information. Look at the details though, man. Wow. Let's start to see crazy. बुखारा का मरकज है, पोई के लोन इसको कहते हैं, यानी हमारी जुबान में बड़ी अजमत वाली जगह, बहुत अच्छी जगह, वो जगह जहाँ पर इस अजमत और रिफत के काम हो। The Poi ensemble consists of 3 buildings. Masjid-i Kalon. ये जो मीरे अरब मदरसा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीरे अरब मदरसा, मीरे अरब, क्योंकि ये जो जगह थी ना, ये अरब में नहीं है, अजब में है। लेकिन आप ये देखें, इन लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया फौरन। इस्लाम के फौरन बाद इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इमाम बुखारी अरब नहीं थे, तो यहाँ पर जो एक स्कॉलर आए ना पहले, उनका नाम था अब्दुल्ला यमानी। अब्दुल्ला यमानी जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए। I will tell it later, but सो वो जो अब्दुल्ला यमानी जब आए ना, तो वो क्योंकि अरब थे, तो इसलिए ये जो लोकल थे बड़े ओवरवेल्म्ड हुए, और उन अब्दुल्ला यमानी की वजह से उनको इस जगह को आने लगा। ये बुखारा का सबसे बड़ा जो मीनार है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, हम जिस जगह पे भी गए ना, क्योंकि ये सेंटर है, इसको कॉपी किया जाता है। जहाँ पे भी गए, ये ओरिजिनल है, रेप्लिका है, ये ओरिजिनल है, और बाकी सारी इसकी कॉपीज हैं। 12th century 1127 में ये जो है ये मीनार बना है। मीरे अरब मदरसा, मस्जिद कलोन। डिजाइन चेंज हो रहे हैं। अगर आप क्लोजली देखें ना, तो इस मीनार के हर 10 मीटर के बाद आप देखें कि डिजाइन, जो ब्रिक का वो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो रहा है, सारा डिजाइन चेंज हो रहा है। At the foundation, the diameter is 9 meters. At the top, it's 6 meters. जो इसकी बुनियादें हैं वो 9 मीटर से शुरू हो रही हैं, और ऊपर एंड पे जाके ये 6 मीटर रह जाता है। At the top, अमीर तैमूर मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है, वो समरकंद में है, समरकंद में। उसके बाद
केलोन मस्जिद ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। This mosque can serve 10,000 people. 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 10,000 लोग माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। And just look behind the Madrasa Miri Arab. मीरे अरब। Sheikh told you about Sheikh Miri Arab Yamani. So he was the mentor of Ubaidullah Khan, the Khan of Bukhara. इसके अंदर ये जो मदरसा है, मदरसा मीरे अरब, ये एक रूहानी बिशारत और ख्वाब के नतीजे में बनाया गया, क्योंकि जो अब्दुल्ला यमानी थे ना, ये शेख नजमुद्दीन कुबरा के खलीफा थे। शेख नजमुद्दीन कुबरा बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं तसव्वुफ में, स्पिरिचुअलिटी में, तावीलात नजमिया। तो ये उनके खलीफा थे, डिसाइपल थे, शागिर्द थे। 114 classrooms, 114 surahs of the Holy. So this kind of all this complex that you see, the masjid area behind us, where we are at, I'll show you a bit around us actually as well. Let's go inside there. So as the picture jagah for the Imam, the leadership area. Behind me, the Umbad of the masjid. And there was a madrasa outside as well, which I showed you guys. Basically, there was a great scholar called Abdullah Yamani from Yemen, Arabistan. He came to this region where they loved Islam loads. As part of that, basically what happened was that the governor, the people, the great leaders of Bukhara Sharif loved him very much. And for accepting Islam, essentially what they did was they built the masjid. And also the madrasa. The madrasa and the masjid were active. For those that are not aware, Uzbekistan was under communism in the 90s, from the 1920s to the 90s, about 70 years. And most of the masjids, madrasas were inactive, apart from the madrasa that was here, called Mire Arab Madrasa. One of the things that obviously the masjid was unfortunately used for storage at that time, which they weren't allowed to pray. So everything was really in the madrasa, nothing here. This masjid accommodates 10,000 namazis. It's currently under renovation as well. They're modernising it. Uzbekistan tourism has been for the last 5-6 years now allowed. Slowly, Islam and Sufism is growing back now in this region. Bari changi gall hai for a lot of the Muslims, and especially for our younger generations that are inshallah. It's good for our future prospects as well. This kind of travel is beautiful, and I would encourage all youth to come to these kind of places. Your moms, your dads, your grandparents, inshallah, bring them along, because it's a once in a lifetime experience. Subhanallah, what a place this is. That's all I can say really. Enjoy karo, visit karo, learn, spread the knowledge, and that's it, because it's really hot now and I'm getting sweaty. Wow, it's a very खूबसूरत fort है. I think we're gonna go inside there as well, to be fair. Look at that Nazara. Subhanallah. I'll show you guys what the scene is like. I've got a lovely view of Gumbad.
Hello, mate. This is the complex where they stayed. इमाम बुखारी का घर अच्छा स्कूल से यूनिवर्सिटी से जितने पढ़े से पढ़े When he was a student or you studied to talk here? I taught you to practice this. They tell me درس الله ناسي. Studying in different places. He spent 30 years for studying in the house. No, look at someone's electrical fence over there. MashaAllah, viewers, this is the old masjid where Imam Bukhari once taught his students. Subhanallah. Subhanallah. It's even an honor just to be here. It's a banda socha hai, it's in history, kitni hui hui usi to be in the place where the great compiler of hadith once stayed. Subhanallah. Very old but very well kept still. Purane darwaze. Wow. So we had a bit more clarity now, and this was the old house of Imam Bukhari. It was in this region. He grew up in this area, studied in this area, and then also he was a very wealthy man. पर दीन और राजू ने असने सुभान अल्लाह. ठीक 5 मिनट्स में जब मैं अनाउंस करूं तो हम वो फिर में करूं. And this is the old masjid here. मुहम्मद व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अल्लाह हजरत इमाम बुखारी के जाए पैदाइश पे हम हाजिर हैं और आपके घर हम हाजिर हैं. अल्लाह इस बाबरकत. So in Uzbekistan, pulao is very famous. A very simple kind of like slune chawal, biryani type. इंसान अंदर जुलने तकने क्या प्रोग्राम है. So guys, we're having our lunch break now, and we are in Uzbekistan. We've got the famous Uzbeki bread, which everyone's already cooked into. I'll break a piece of you guys. Try the meat. It's a bit tough, maybe should be. Love it. That is really, really doughy. All this kind of soup kind of thing here. Maybe a very love that. It's very sweet. So I'll tell you what, whilst we're away, I'm going to took him some more of the bread. It's quite nice. Wow.
So we've got some Uzbeki salad here. But what I wanted to show you guys was the tomatoes. Look how red they are. These are so bright. Have that. All bread. So you got all this pattern and design around it, and glaze on top, like a bit like a shell. The andru, poli, really doughy. All the bubbles, you can see the bubbles are fluff inside. They're very nice and soft. So this restaurant that we're at is called the Bukhara. It's one of the famous pilau kind of restaurants around here in Bukhara city. And I've taken the little logo out of the middle of the bread. Got the print on the back as well. Thought it was kind of cool. Okay, maybe not the best part of the bread, but chalo, style marmasi. So this, guys, is Uzbeki pilau. Subhanallah, look at that. We've got rice, raisins, dal, chole, and then shredded beef on top. How lovely is that? Look at that. Right, guys, so the main event is finally here. Look at that. Wow. We've got chole in there, rice, chickpeas, lentils, peppers, and then on top of it, shredded beef. Let's cook a bit of everything up. That's a small piece of beef as well there. Let's cook it into that. Wow, lovely taste. It's up. Very soft, not too spicy. Gentle flavors. Bada maza hai. Look how stringy the meat is. How is that? Right, I'm going to end the video here, and I'm going to enjoy the rest of my food. Lovely little sprinkler fountain thing going off on here in one of the pools. They've got loads of these dotted about in Uzbekistan. Oh, viewing gallery bhi hai par uta. And we just saw one of the old masjids now. Zohr na waqt ho gaya hai, zohr di namaz ada karta hu. To fir inshallah carry on ziyaratan for the rest of the day, I suppose. So this lovely beam right at the top, slightly wonky and a bit cracked. So what we've got here is a place called Bolo House Masjid. This was built nearly 300 years ago and restored in 1912 after damage done to the buildings. Essentially, at one time though, the Emir used to live in a fortress behind the trees that side somewhere. We're going to go see that later in the day. But this was his masjid opposite the fortress of where he lived. So, beautiful size. And he bhi bade Amir san. That must be very soni banayi hai. It would have been the Jamia Masjid of the region. Sorry guys, if you can hear me eating at the same time, I'm making a video. This was the Emir of Bukhara's palace. I'm having ice cream at the same time. This was a lovely palace. Look at the size of this thing, man. And it goes all the way around. It covers not 3.9 acres but 3.9 hectares, which is absolutely behemoth. Wait, let me just change the lens for you guys. One size thora this nana. Look at Buland fortress there. Wow.
Crazy size. A pura मैदान है. And the masjid visited earlier is across the road. उस तरफ. We've come through the entrance, and this is obviously the homes area. I'm guessing. Lut's been beautiful, very good brother, love him. Love you, Luth. Shah Sahab, You've been always really amazing, nice. alhamdulillah. We're learning, growing together. We're having a very beautiful spiritual time. MashaAllah. So inside this fortress, there were a little mosque. There were place of a harem, a room for emir. So we're going left. What I thought was the house is the old masjid, which is now a museum, hosting calligraphy from era. We'll go inside, take a look. So this is a cabinet of small Quranic scripts. Look at how small this one is compared to the size of the whole container. Wow. So inside the museum you've got loads of little things and artifacts from the Uzbekistan era of when the emirs used to rule. Quranic scripts, tasbih, paintings. And this used to be the old masjid. Old purana jo mimbar hai. Mihrab. Look how beautiful it is. Very old. In that time they would have made these by hand. Early 20th century. And then the roof. Do you know, when you come to any Islamic country, if you look at any roof at all, you'll all see that they've got different designs. Inna bhi bada khoobsurat hai. So by the looks of it, this is the photo where we came from. The entrance there, the purane dorna photo hai. Look at that over there, camels and stuff. Purane Badshah. Subhanallah. Very khoobsurat jagah hai. पहले ज़माना कैमरा जो लाइसेंस कर लिया सी ने. What a sight this is, you know, all the old ancient royal garments, takht, Badshah ne pyale. That's how these dress up. It's crazy, isn't it? Assalamu alaikum viewers. So we've got this lovely view from the top here, you see. Some of Bukhara city. We've now come to the king's courtyard. 30 by 30 meter square on top of the palace fortress, and over there they do a little dress up as well for people that want to come here. But this is where the royals would have been, in their courtyard. Subhanallah ji, bada khoobsurat nazara hai bhi. Everywhere you go, look, the pillars, the woodwork. Imagine all these would be individual pieces of tree trunks, hand carved to make this. It was not allowed Through the old pathways on
the archaeological site, you get a full view of Bukhara city. This is the fortress around. So these were the old like towns basically of Bukhara up on the hill. English or आप इंग्लिश में कर दें, मैं फिर उर्दू में Urdu में कर सकते I can speak Urdu आप पंजाबी में कराची में कायद आज़म जब फौत हुए दफन है अब तो उसके बाद he died in 48 और उसके बाद 11 सितंबर की हाँ जी तो उसके बाद एक कमेटी बनी कि उनका मकबरा कैसे बनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी कमेटी जिसको हेड कर रही थी उनकी बहन फातिमा जना मोहतरमा फातिमा जना तो तकरीबन 20 साल हर मुल्क ने टेंडर भेजे 3-4 टेंडर कबूल भी हो गया अयूब खान ने ब्रिटिश जो टेंडर था वो कबूल किया कि ही विल बिल्ड ऑन द ब्रिटिश वो मखरूती सा है फ्रेंच ने भी भेजा कि लूव की कॉपी इस तरह का और तुर्कों ने भी भेजा eventually she was rejecting all of them 20 साल लगे and she picked up this one and that's the copy of Qajar That's the master copy. That's the master. That's the master. That's There's a copy. There's a replica. मुख्तसर ये है सारे साथी सुन लें कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना ये असल आप मुझे रिकॉर्ड कर देता हूँ सबके काम आ जाए ठीक है शुक्रिया असलम भाई आपकी इन्फॉर्मेशन का जी कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह जब फोत हुए तो ये एक कमेटी बनाई गई कि उनका मकबरा जो है मज़ार वो किस डिज़ाइन का होना चाहिए उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी तजावीज़ भेजी जिसको आखिर में जिस मकबरे को जिस डिज़ाइन को सेलेक्ट किया गया वो इस्माइल समानी ये जो सामने मकबरा है बुखारा में ये इसको सेलेक्ट किया गया ये मास्टर है और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में जहाँ पर दफन है हमारे कायद और हमारी मोहब्बतों का मरकज़ रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान एक उनकी जो है वो बहुत बड़ा तोहफा उम्मत के लिए उनका मज़ार जो है वो इसकी कापी है सो कायद आज़म मोहम्मद अली जना का जो मज़ार मुक़द्दस है कराची में ये मास्टर है और वो कापी है ये दिखाइएगा अफजल भाई ज़रा इसको करीब से अच्छी तरह क्लोज करके ये जो मज़ार मुक़द्दस है ये मास्टर है इसको डिज़ाइन को सामने रख के हज़रत कायद So this is the mausoleum of Ismail Samani's father. This was built in respect of essentially the Uzbeks taking back their culture from the Arabs and they wanted something to commemorate that. So this, everything that's built in Uzbekistan, the big buildings and mausoleums and masjids, all the beautiful artwork replicates this as "19 brick types were used to build this." It's amazing. So the different designs they've got on there. They've got olive growing here in the park. People just pick it off and eat it. I'm having some fresh pomegranate juice whilst I'm on my walks. And we're just heading back to the coach now. We have arrived at Jamia Masjid on the resting place of Abu Hafs Kabir. Subhanallah. A great personality in themselves, and reason being because they were the teacher, the Ustad of Imam Bukhari. And to understand the status of a Ustad, you can look at the student. The student was marvelous, the world knows it. So we should know his teacher too. Do you know, I've heard my elders say some of the names of the namazan in Patwari. Peshi, Kuftan, Digar, Namashan.
So I've just recognised that it says kuftan there and peshi there. So I'm guessing there's like a bit of a crossover here, maybe. It's different. So very interesting that. So as we go to read namaz and make dua as a cover. Oh, look at that actually, hang on a minute, there's a graveyard in there. Subhanallah, look at all that. Every one of those is a qabr. Wow. Oh, purdiyan sinani. I'll zoom in for you. Imam Abu Hafs ni Bargah. It's so peaceful around here. Lots of shade, lots of plants everywhere. اور یہ البخاری النقشبندی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی جو مسند ہے اس کو کمپائل کیا. بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت امام ابو حفص کبیر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام بخاری کو بخاری بنایا. یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں, حضرت امام بخاری کے شیخ ہیں, اور حضرت امام حضرت محمد بن حسن الشیبانی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. 150 ہجری میں پیدا ہوئے آپ, اور جس سال حضرت امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں اسی سال حضرت امام ابو حفص کبیر پیدا ہوئے. تو یہ وہ دیکھیں, استاد جو ہے نا وہ اس کا کمال ہوتا ہے شاگرد کے پیچھے. تو اگر امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں تو اس کے پیچھے استاد امام ابو حفص کبیر کا ہاتھ ہے. حضرت امام ابو حفص کبیر آپ کے استاد ہیں, اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام, ان کو بھی کہتے ہیں ابو حفص صغیر. ابو حفص صغیر اور امام بخاری دونوں کلاس فیلو ہیں. صرف کلاس فیلو نہیں ہے, آج تو ہم صرف انگلینڈ سے آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. امام بخاری نے اس زمانے میں حدیث کو سیکھنے اور جمع کرنے کے لیے 14,000 کلومیٹر کا سفر کیا پیدل. نبی کی حدیث کو بچانے کے لیے, نبی کی حدیث کو سنبھالنے کے لیے, نبی کی حدیث کے لیے حضرت امام بخاری نے 14,000 کلومیٹر پیدل سفر کیا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری کے جو کلاس فیلو ہیں, ساتھ جنہوں نے سفر کیا ہے, ساتھ جنہوں نے ٹریول کیا ہے, جیسے آپ کمرہ شیئر کر رہے ہیں, ہوٹل شیئر, جیسے شیئرنگ کی ہے, وہ مرد بھی یہاں پر اندر لیٹا ہوا ہے. حضرت امام محمد ابو حفص محمد صغیر, اور پھر ان کے پوتے ہیں, اور دوسرا محدث جنہوں نے حضرت, جن کا نام میں دوبارہ لے لیتا ہوں, جنہوں نے حضرت حضرت ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن یعقوب, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی مسند کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. ابھی ہم ان کی بارگاہ میں سارے ایک مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں, سارے دعا کریں گے, اور دعا کرنے کے بعد سارے واپس انشاءاللہ پلیز فوراً, تاکہ نہ ایک ہماری زیارت رہ گئی ہے, تاکہ وہاں پر ہماری حاضری ہو جائے اور ہمارا وقت بچ جائے. سیف الدین بخار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منگول جو تھے وہ بڑے ظالم تھے. رشیا اور چائنا کے درمیان منگول کنٹری ہے, وہاں سے یہ لوگ اٹھے آندھی طوفان کی طرح, اور جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے, بالکل سروں کو اتار دیتے. یہ بڑے ظالم اور جابر لوگ تھے, 10, 15, 20 ہزار لوگوں کو قتل کرتے نا, تو بات ہی کوئی نہیں تھی. تو جب یہ یہاں بخارا میں آئے نا, یہاں پر بھی انہوں نے ہر چیز کو تخت و تاراج کر دیا, ہر چیز فنا کر دی. کوئی شخص ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا, ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوا. ادھر ہزاروں لاکھوں آرمی تھی, ادھر ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا سیف الدین بخارزئی, اور اس لیے ان کو کہا جاتا ہے شیخ العالم. آپ کو سیف الدین بخارزئی کو شیخ العالم کہا جاتا ہے. لیکن جو منگول خان کا, چنگیز خان کا جو پوتا تھا نا, چنگیز خان کا پوتا, اس کا نام تھا برقی خان. تو اس نے حکم دے دیا کہ ان کو جو ہے نا گرفتار کیا جائے کسی طرح. تو یہ جنگل میں تھے اپنے درویشوں کے ساتھ, تو جو برقی خان ہے اس کی آرمی نے ان کو گرفتار کر لیا.
اب وہ لے کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ان کو مارنا نہیں، ان کو انسلٹ کرنا ہے، ہیوملیٹ کرنا ہے، ڈیگریڈ کرنا ہے، ان کو لاجواب کرنا ہے. تو اس نے طنز کے طور پہ انڈرمائن کرنے کے لیے ان کو کہا کہ بابا تیری داڑھی زیادہ اچھی ہے کہ یہ جو میرا کتا ہے اس کی دم زیادہ اچھی ہے. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بابا جی یا تو لڑائی شروع کر دیں گے یا غصے میں آ جائیں گے یا کوئی فتویٰ لگا دیں گے یا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس کو بابا جی کا لیول تو پتہ نہیں تھا. آپ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر فرمایا کہ اگر تو قیامت کے دن میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے پھر تو میری داڑھی ہی اچھی ہے، لیکن اگر قیامت کے دن میرا اللہ میرے سے راضی نہ ہو اور میری پکڑ ہو جائے تو پھر تیرا کتا اور اس کی دم زیادہ اچھے ہیں. He was not expecting this. اس نے یہ کیلیبر تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے یہ دنیا تو دیکھی نہیں تھی. اس کے پاس اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. اس نے یہ دنیا تو یہ جہاں اور یہ ان چیزوں سے تو بے خبر تھا. ایک دم وہ کام ڈاؤن ہو گیا، کول ڈاؤن ہو گیا اور کہنے لگا بابا جی میرے ساتھ باتیں کریں. اسے اتنا مزہ آیا نا ان کی بات کا، کہنے لگا میرے ساتھ باتیں کریں. آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب تک میں تخت پہ تھرون پہ بیٹھ نہ جاؤں آپ نے اس وقت تک میرے اسلام کا اناؤنس نہیں کرنا. پھر جب وہ تخت پہ بیٹھا اس کے بعد اس نے اسلام اناؤنس کیا. آج یہ دیکھیے وہ منگول سارے کے سارے مسلمان ہیں اور وہ سارا کمال ہے بابا سیف الدین بخار سے. تو ابھی ادھر دعا کرتے ہیں، دعا کر کے فوراً ادھر جاتے ہیں انشاءاللہ، سلام کر کے دعا کر کے پھر انشاءاللہ نماز عصر اور واپسی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. Genghis Khan's grandson, who first converted to Islam from the Mongols, is buried inside there. We've just been inside, and he converted to Islam at the hands of Baba Saifuddin, a great scholar of the region, who he had actually arrested, as you've heard in the previous story. Bari soniya gallan ji. Aar mulk jao. There's peaceful ways that they've come to Islam. In an Islamic Musliman hoyi gaya. Look at that. Mad. Now we're going to go inside Baba Saifuddin's mazar. Pay our respect there as well. إياك نعبد وإياك نستعين. بدا